So next ಏನಿದೆ it is pension related. So pension related ಇದ್ರೆ if like employee receives periodical like uncommuted ಅಂದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರು ಅವನು pension receive ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ it is taxable in both cases, government employee as well as non-government employee. lump sum amount ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ತರ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಇಫ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ 1/3, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಅಗೇನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಈಗ 60%, 70%, 80% ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 20%, 30% ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ಥಿಂಗ್, ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾನಿಂದಾನೆ ಅವ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ನ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅವನದು ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್, ಅನ್ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅನ್ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ Jan and Feb he got the full pension, periodic pension. But March ಅಲ್ಲಿ, because end of the February ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ, 27,000 ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3/4 ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ಷನ್. 3/4 ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವನಿಗೆ 27,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ 25% ಏನಿದೆ ಅದೇನಿದೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ನೇ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ. 75 ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಲಂಸಮ್ ಆಗಿ, 25% ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ monthly pension is 1,000. So 1,000 at 25 ಅಂದ್ರೆ 250. So this is periodic pension for the last year, previous year. This is 2,250. ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 27,000, 3/4 ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾರಿ 3/4 is nothing but ಏನಂತಾರೆ 75%. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 75% we are getting 27,000, correct? But for 100% we have to calculate. That's why 27,000 into 100 by 75, you will get the full amount. Okay? You will get the full amount. So 27,000 into 100 divided by 75 is 36,000. So other the 1/3 is your exemption amount. Exemption amount for your commuted value. This one. That's why 1/3 of 36 is 12,000. 27,000 is commuted. Exemption amount is 12,000. So your taxable commuted value is 15,000. ಸೊ ಇದನ್ನೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ
ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಅವನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬದಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅನ್ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ತರ ಇದನ್ನು ಇದೇನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ taxable pension. Next is taxable pension ಆಯ್ತು, DA we have done. HRA. HRA ಇದ್ದು ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ. HRA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ HRA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೈಟ್? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ HRA is your basic salary, DNS pay and DA if it enters into retirement benefit, and if any commission on sales which is in percentage ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, DP and retirement benefit is DA, the retirement benefit is only 60%. 1,000 into 9, 9,000 into 60%. This is this 5,400. 70,200 ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ HRA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ HRA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ there are 3 conditions. First thing we have to write HRA, actual HRA received. ಅದರಲ್ಲಿ whichever is less, least one, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. The rest amount is taxable. In this case, remember, if you're staying in Delhi, Hyderabad, Mumbai and Kolkata, this 40% is considered to be 50, like 50 consider ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Or else rest cities ಇದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅದು 40% ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 cities ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 50% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 40%. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, 40% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಮೈನಸ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 6,500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅವ್ನು ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 6,500 into 9 minus 10% of this one salary. Okay, it will be 51,480. Or actual HRA received. Actual HRA is 45,000. So ಈ ಮೂರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ whichever is less ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈ 40% ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, that is less. That's why 45 minus this is equals to 16,920. ಅದು ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ HRA ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Actual HRA received minus these 3 conditions. Whichever is less, exempted, and the rest amount is taxable. Fine, we'll quickly move to the next thing. What is left now? Okay. HRA ಆಯ್ತು. This one is done. Yes, refund ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ರಿಫಂಡ್ಗೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ refund is 1 lakh from unrecognized provident fund. I'll just explain it. Remember, if any provident fund thing they have asked, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 12% is exempted. Interest is 9.5% is exempted. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ SPF
ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ PPF ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ರಿಫಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ರಿಫಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅದು ರಿಫಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅದು ರಿಫಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 5 yearsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. If employee has rendered at least 5 years of continuous service, okay, continuous service ಮಾಡಿದ್ರೆ it is exempted, or else otherwise tax treatment applicable for the same thing. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ or contribution and interest is considered as income from salary if refund ಆಗಿದ್ರೆ. Fine. Interest on other contribution is taxable in case ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಆವಾಗ ದಿಸ್ interest on unrecognized provident fund is treated as income from other sources. Okay, own contribution idre fully exempted. Employer contribution adu refund idre with interest idre ನಾವು income from salary alle show ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ taxable ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Only interest on the contribution idre, that is income from other sources ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Our own contribution to unrecognized provident fund is exempted. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 5 yearsಗಿಂತ 5 years ಮೇಲಿದೆ, 5 years or 5 years plus ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಫಂಡ್ ಅನ್ನ. ಇಫ್ 5 yearsಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ interest and even the contribution has refunded, employer contribution has refunded, so adu taxable agutte. That's why we have considered this one. Refund from unrecognized provident fund is taxable. So add ಮಾಡ್ತೀವಿ everything. Here one thing I have to mention, HRA ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಇನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ HRA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 50,000 ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ರೆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ನೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ these will be your taxable salary, total taxable salary or income from salary. Fine. I hope ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್ಡ್ ಮೆನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡೂನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
one for rent-free accommodation, another one for house rent allowances. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿದೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೈನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.